Escuchar tu cuerpo es essential, porque él siempre habla, aunque tú no siempre quieras verlo. Hay días en los que te manda un susurro, un cansancio extraño, una tensión que aparece sin razón, una respiración que se vuelve más corta, y aún así continuas, como si nada importara. Pero cuando ignoras esos mensajes, cuando tratas tu cuerpo como si fuese indestructible, comienzas a acelerar un proceso silencioso. El desgaste que te roba energía, claridad y presencia. Tu cuerpo no te envejeces, te advierte. Cada dolor, cada fatiga, cada sensación de presión es una señal de que algo dentro de ti necesita atención. Pero muchos siguen empujando, forzando, corriendo, creyendo que pueden hacer más, dormir menos, exigir siempre hasta que un día se dan cuenta de que es descuido acumulado se convirtió en años añadidos al alma. Cuando honras tu cuerpo, cuando le das descanso, nutrición, movimiento y respeto, él responde con fuerza, equilibrio y vitalidad. Pero cuando lo ignoras, te lo cobra, tu energía baja, tu mente se nubla, tus emotions se vuelven frágiles. Por eso, quienes viven con sabiduría, los que han aprendido de la vida y de sus golpes, saben que escucharse no es un lujo, es una necesidad. Porque cada vez que te ignoras, envejeces un poco más, y cada vez que te escuchas, rejuveneces desde adentro. El estrés innecesario destruye tu energía de una manera que no siempre puedes ver, pero siempre puedes sentir. Es ruido interno que te acompaña incluso cuando tu afuera parece estar en cama. Es la mente anticipando tragedias que nunca llegan, cargando responsabilidades que no son tuyas, repitiendo una y otra vez escenarios que solo existen en tu imaginación. Y lo más peligroso es que te acostumbras, crees que vivir así es normal, cuando en realidad es una de las formas más rápidas de envejecer por dentro. La preocupación constante te roba respiración, te roba sueño, te roba presencia, te mantiene atrapado en un tiempo que no existe, el mañana que temes o el pasado que no puedes cambiar. Y mientras tu mente pelea batallas invisibles, tu cuerpo se desgasta como si viviera una guerra real. Por eso quienes han recorrido más camino, quienes ya han sufrido, perdido y aprendido, entienden que la mayoría del estrés no viene de la vida, sino de cómo la interpretamos. Cuando comienzas a soltar lo que no controlas, cuando aceptas que no todo es tu responsabilidad, algo dentro de ti finalmente descansa. Tu pecho se abre, tu mente se aclara, tu energía vuelve a fluir. La juventud no está en la piel, está en la calma interna. Está en saber que nada vale tanto como tu paz. El estrés que no gestionas te envejeces, la serenidad que cultivas te devuelve años de vida. Rodeado de personas que te restan energía es uno de los hábitos más silenciosos pero más destructivos que existen. A veces no envejeces por lo que vives, sino por con quien lo vives. Hay personas cuya presencia pesa, cuya palabra drena, cuyo enfoque siempre apunta a lo negativo. Te hablan desde el miedo, desde la queja, desde la comparación constante,
y sin dot cuento comienzas a absorber su forma de ver el mundo. Tu espíritu si hace más pequeño, tus metas si vuelven más distantes, y tu energía desaparece, como si alguien la estuviera apagando desde adentro. Con el tiempo descubres que no son los años los que te cansan, sino las conversaciones vacías, las críticas disfrazadas de consejos, los ambientes dauntantes que defender tu alegría como si fuera un crimen. Lo entienden bien quienes ya han vivido suficiente. La compañía adecuada es medicina, la equivocada es veneno lento. La energía se contagia siempre. Y si permites que la negatividad te rodee, terminarás caminando con un peso que no te pertenece. Pero cuando te acercas a personas que te elevan, que te hablan con sinceridad, que creen en tu capacidad incluso cuando tú dudas, algo en tu interior renace. Recuperas claridad, propósito, entusiasmo, sientes que puedes avanzar, que puedes crecer, que tu vida todavía tiene espacio para convertirse en algo más grande. No necesitas un ejército. A veces basta una persona luminosa para devolver años de vida. El entorno que eliges moldea la fuerza que tienes. Y cuando eliges rodeado de quienes te inspiran, tu espíritu se mantiene joven, ligero y lleno de propósito. La falta de movimiento te va apagando de una manera tan lenta que al principio ni siquiera lo notas. Un día decides descansar un poco más. Al siguiente te sientes más tiempo del necesario. Y cuando menos lo esperas, tu cuerpo empieza a sentirse pesado, rígido, viejo aunque tú no lo seas. El cuerpo humano fue creado para moverse, para estirarse, para respirar profundo, para mantener vivo el flujo interno que lo mantiene fuerte. Pero cuando lo mantienes quieto de más, todo tiempo, no solo se endurecen tus músculos, también se endurece tu espíritu. Quienes han vivido más años lo saben bien, la inmovilidad es una trampa, no es peligrosa, pero te roba energía, te roba claridad, te roba la sensación de estar despierto en tu propia vida. Te vuelve más lento para reaccionar, más débil para resistir, más cansado incluso sin haber hecho nada. Y ahí es donde comienza el verdadero envejecimiento. Cuando dejas de usar tu cuerpo, y empiezas simplemente a cargarlo. Mover no es solo ejercicio, es recordar a tu cuerpo que sigue vivo. Cada paso activa tu mente, cada estiramiento libera tensión, cada respiración profunda despierta partes de ti que estaban dormidas. Por eso las personas sabias no buscan moverse para estar en forma, se mueven para mantenerse jóvenes por dentro. El movimiento es una celebración de la vida. Y cada vez que eliges quedarte quieto por comodidad, la vida dentro de ti se va apagando un poco. Pero cada vez que eliges levantarte, caminar, respirar, expandir, recuperas años que creas perdidos. Porque no envejeces cuando cumples años, envejeces cuando dejas de moverte. Intoxicar tu mente es uno de los hábitos más peligrosos porque no lo ves venir. Crees que solo estás pasando el tiempo revisando una red social más, viendo un video más, llenando tu mente de información rápida, superficial,
repetitivo, y de pronto discovers que tu atención ya no es la misma, que tu paciencia se acorta, que tu claridad se nubló sin que te dieras cuenta. Una mente saturada no puede pensar con profundidad, no puede sentir con calma, no puede descansar aunque duermas 8 horas. Y esa fatiga mental envejece más que cualquier línea en la piel. Lo que consumes diariamente moldea tu mundo interior. Si solo te llenas de ruido, comparations, noticias negativas y distracciones sin sentido, tu mente se desgasta como una cuerda estirada demasiado tiempo. Empieza a fallar, empieza a confundir, empieza a perder su fuerza. Por eso las personas que han vivido más, las que han observado la vida con ojos pacientes, entienden que la mente es un jardín, si no la cuidas, si llena de maleza. Cuando le das espacio al silencio, cuando la alimentas con lecturas profundas, con conversaciones que te hacen crecer, con momentos de calma, donde puedes escuchar de verdad, algo en ti se alinea. Tu memoria mejora, tu enfoque regresa, tu espíritu se vuelve más ligero. No necesitas apartar del mundo, solo aprender a elegir lo que permites entrar en tu mente. Una mente intoxicada te hace sentir viejo, cansado, desconectado. Una mente limpia, en cambio, te devuelve lucidez, energía y una vitalidad que se nota en tu manera de hablar, de caminar, de mirar. Porque la juventud no empieza en el cuerpo, empieza en la calidad de tus pensamientos. Vivir sin un propósito claro te va apagando de una manera profunda, casi imperceptible al principio. Te levantas, haces lo de siempre, sigues la rutina, cumples con lo necesario, pero por dentro sientes un vacío, como si algo estuviera faltando, como si la vida avanzara sin que tú realmente estuvieras participando. Y esa desconexión, esa falta de dirección, envejeces más rápido que cualquier arruga. Porque el espíritu se marchita cuando no tienen para qué. Quienes han vivido lo suficiente lo saben, no hay cansancio más pesado que el de una vida sin sentido. Cuando no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te cansa, cualquier obstáculo te frustra, cualquier día se vuelve una repetición sin brillo. No importa cuánto energía tengas físicamente, si por dentro estás caminando sin destino. La ausencia de propósito hace que hasta lo sencillo se sienta difícil, y que lo pequeño pierda su valor. Pero cuando encuentras tu porqué, incluso uno pequeño, algo dentro de ti despierta. Tu postura cambia, tu mente se enfoca, tu corazón late con más fuerza. Y no te levantas por obligación, te levantas porque hay algo que te llama. No importa si aún no sabes exactamente cuál es tu misión, lo importante es avanzar hacia lo que te hace sentir vivo. El propósito no siempre es grandioso, a veces es silencioso, íntimo, personal. Lo reconoces porque te llena, te alinea, te hace sentir más tú. Y cuando caminas con propósito, tus días recuperan luz, tu energía se multiplica y tu espíritu rejuvenece. Porque no eres viejo, simplemente necesitas una razón que te recuerde porque estás aquí y hacia donde quieres dirigirte. El propósito no te da años, pero si te devuelve la vida.
sostener emotions que deberian haber sido liberadas es como cargo una mochila que cada día pesa un poco más. Al principio crees que puedes con ella, un rencor pequeño, una decepción que guardaste, una culpa que no dijiste en voz alta, pero con el tiempo esas emotions se endurecen, se vuelven parte de tu postura, de tu manera de respirar, de tu forma de mirar la vida. Y sin doubt tu empiezan a robar años, fuerza, entusiasmo. Nada envejeces más rápido que un corazón lleno de cosas que no ha podido soltar. Las personas que han vivido más lo entienden bien. No es el dolor lo que destruye, es no dejarlo. Esa emoción que escondiste hace años on puede estar dictando la manera en que reaccionas hoy. Es recuerdo que nunca enfrentas puede estar robando tranquilidad cada noche. Y cuanto más tiempo mantienes atrapadas esas emotions, más te cansas por dentro, como si tu alma caminara con barro en los pies. Pero cuando decides liberar, algo profundo se mueve dentro de ti. No es olvidar, no es negar, no es fingir que nunca pasó, es reconocer que ya no puedes seguir levando el peso de algo que no te construye. Cuando sueltas, la respiración cambia, la mente se aclara, el cuerpo se relaja. Sientes una ligereza que no sabías cuánto necesitabas. Y esa ligereza, esa se rejuvenece. Dejar emotions acumuladas es un acto de madurez, pero también de amor propio. Porque mereces una mente que pueda pensar sin nublarse, un corazón que pueda sentir sin romperse, un cuerpo que no tenga que cargar dolores que cumplirán su función. Soltar no te hace débil, te libera. Y en esa libertad es donde recuperas la juventud que creas perdida. No solemos darnos cuenta de cuánto envejecemos simplemente por respirar de manera incorrecta. Pasamos los días con una respiración corta, rápida, tensa, como si siempre estuviéramos reaccionando, como si el cuerpo viviera en alerta constante. Y esa forma de respirar se convierte en un mensaje que el cuerpo interpreta como peligro, como estrés, como desgaste. Con el tiempo, esa tensión silenciosa empieza a drenar tu energía, a nublar tu mente, a acelerar tu cansancio. No es magia ni misterio, una mala respiración te envejece desde dentro. Quienes han caminado más tiempo por la vida lo saben por experiencia. Cuando respiras mal, piensas peor. Cuando respiras con prisa, vives con prisa. Cuando respiras con miedo, todo en ti se vuelve más frágil. La respiración refleja tu estado interior, pero también lo moldea. Por eso, cuando no le das importancia, cuando la haces de forma automática, terminas viviendo atrapado en un ritmo que el cuerpo no puede sostener. Pero cuando empiezas a respirar con conciencia, algo en tu interior cambia de inmediato. Es como si el cuerpo recordara una verdad antigua, que la cama siempre estuvo ahí, esperando a que la despertaras. Una respiración lenta, profunda, completa abre el pecho, relaja el culo, despeja la mente. Sientes que regresas al presente, que tu corazón recupera su ritmo natural, que tu energía deja de escaparse.
La respiración consciente no solo rejuvenece el cuerpo, también rejuvenece la forma en que ves la vida. Te vuelve más paciente, más fuerte, más claro. Te ayuda a soltar tensiones que no sabías que estabas cargando. Es el puente entre tu mente y tu espíritu. Y cuando es puente está limpio, firme y abierto, empiezas a vivir con una ligereza que muchos confunden con juventud, pero que en realidad es paz. Cada respiración profunda es un recordatorio. Estás vivo, estás aquí. Y aún tienes espacio para renovar desde adentro. La falta de disciplina te va desgastando sin ruido, sin mostrar sus consecuencias de inmediato, pero dejando señales en cada área de tu vida. Cuando permites que la pereza decida por ti, cuando dejas que el desorden marque tu ritmo, cuando te entregas a la comodidad en lugar del compromiso, empiezas a perder algo más valioso que el tiempo, empiezas a perder poder sobre ti mismo. Y esa pérdida, aunque no lo notes al principio, te hace envejecer por dentro. Porque nada cansa más que sentir que no tienes control sobre tu propio camino. Quienes ya han vivido más años lo saben bien. La disciplina no es castigo, no es rigidez, no es dureza. Es respeto. Respeto por tus metas, por tu salud, por tu crecimiento, por la persona que quieres llegar a ser. La falta de disciplina, en cambio, te roba el respeto. Te hace sentir pequeño, te hace sentir que siempre estás empezando desde cero, que tus sueños avanzan un paso y retroceden dos. Y esa frustración se acumula, se instala en tu mente, se clava en tu pecho como un recordatorio constante de que podrías ser más, pero no te estás permitiendo serlo. La disciplina te rejuvenece porque te da dirección, te despierta, te ordena, te centra, te recuerda que tú eliges, que tú decides, que tú construyes. No importa si empiezas con algo pequeño, levantarte a tiempo, mantener un hábito, cumplir una promesa que te hiciste. Cada acto disciplinado es una declaración silenciosa difusa. Cada pequeña victoria te devuelve confianza, energía y claridad. Y es ahí donde ocurre la verdadera transformación. Cuando dejas de pelear contra la vida y comienzas a caminar junto a ella. Cuando tus acciones se alinean con tus metas. Cuando dejas de sabotarte, cuando eliges avanzar incluso cuando no es fácil. La disciplina no te envejece, te da estructura, la indisciplina en cambio te roba el brillo, te roba presencia, te roba la sensación de estar a cargo de tu destino. Cuando recuperas disciplina, recuperas juventud, porque recuperas control. Y cuando vuelves a controlar tu vida, vuelves a sentir vivo. Cada decisión firme, cada hábito que mantienes, cada impulso que dominas, te recuerda que aún estás a tiempo de construir la versión más fuerte de ti mismo. Pensar que tienes tiempo infinito es uno de los engaños más peligrosos que puedes permitir. Te dices mañana empiezo, después lo intento, cuando tenga más ganas lo haré, y sin dar cuenta los días se van acumulando como polvo sobre un libro que nunca abrís. Y así, mientras crees que estás esperando el momento perfecto,
la vida sigue avans, ando sin pausa. No es la edad lo que te envejas, es la costumbre de posponer, to do lo que realmente importa. Las personas que han visto pasar muchos años lo saben con una claridad dolorosa. El tiempo no se detiene, no regresa, no espera a nadie. Cada sueño que pospone se vuelve más distante. Cada cambio que retrasas se vuelve más difícil. Cada promesa que te haces y no cumples desgasta tu espíritu un poco más. Posterga no es un peligro, pero es una renuncia silenciosa, una forma lenta de abandonar tu propio crecimiento. Y sin embargo, cuando decides actuar, algo dentro de ti rejuvenece inmediatamente. No porque el tiempo vuelva, sino porque tú vuelves a tomar las riendas. El simple hecho de dar un paso, por pequeño que sea, despierta de una fuerza que estaba dormida. La acción te devuelve vitalidad, te devuelve claridad, te devuelve la sensación de estar vivo y presente. No necesitas un gran comienzo, necesitas dejar de esperar. Necesitas entender que el camino nunca va a estar completamente despejado, que el momento perfecto no existe, que la oportunidad no llega por arte de magia, la creas tú cuando te mueves, porque el espíritu no se envejece con los años. Se envejece cuando se deja para mañana lo que podría transformar tu vida hoy. Cada decisión que tomas ahora, cada paso que das sin postergarlo, cada acción que eliges en lugar de aplazar rejuvenece tu mente, tu corazón y tu energía. El tiempo no es un enemigo, pero tampoco es un regalo ilimitado. Y cuando dejas de pensar que tienes todo el tiempo del mundo, es cuando realmente comienzas a vivir. Y al final todo se reduce a esto. No envejeces por cumplir años, envejeces por los hábitos que surgen sin dar cuenta. Cada elección que haces, cómo respiras, cómo piensas, cómo te mueves, cómo te relacionas, cómo te hablas, deja una huella profunda en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu. Y cuando empiezas a cambiar esas pequeñas cosas que parecen normales, descubres algo poderoso, que siempre estuvo en tus manos recuperar tu energía, tu claridad y tu fuerza interior. No necesitas volver atrás en el tiempo, necesitas volver a ti. A escuchar, a cuidar, a moverte con intención, a rodar de quien suman, a soltar lo que pesa, a disciplinarte con amor y a dejar de esperar el momento perfecto. Cada acción consciente rejuvenece, cada decisión valiente te acerca más a la vida que mereces, no estás envejeciendo, estás despertando. Y cuando despiertas, cuando decides vivir con presencia, con propósito, y con respeto por tu propio camino, descubres que aún tienes muchísimo por dar, por aprender y por experimentar. La verdadera juventud siempre ha estado en tu manera de vivir, no en los años que llevas encima. Elige renovar, elige cambiar, elige empezar hoy, porque la vida no se acelera, se transforma contigo.